so they can have a meeting about the meeting. Oh, when's the warm food coming in? Du får komma in, du får inte komma in, du får inte komma in. It makes sense that it would be a dear. Jag tycker danska är bättre. Hej vänner, Anna Beermann här och jag fortsätter med kulturchocker i Sverige. För dig som är på kanalen för första gången kan jag berätta att jag kom till Sverige från Ukraina för många år sedan. Men den här videon handlar om andra utlänningars kulturchocker, alltså inte om mina. Oj, det har jag aldrig varit med om att det är så här. I dagens avsnitt träffar jag människor från Sydafrika, Zimbabwe och Danmark. Och innan vi drar igång vill jag be er att likea den här videon och hjälpa mig på det sättet att sprida den till fler tittare. För dig som är intresserad av kulturchocker finns även andra videos på min YouTube-kanal. Till exempel den här och den här. My name is Jem Homan. I'm from a place called Kwekwe in Zimbabwe, which is in southern Africa. I'm a teacher and I've been teaching here in Sweden since 2020. In Africa, especially not where I live, you just don't have snow. So it was a wonderful experience. And my first time seeing snow was on Christmas Day in 2020. So it was a wonderful Christmas present for me. My name is Carl Baby. I'm originally from Cape Town, South Africa, and I've now been in Sweden for 10 years, going on 10 years. I moved to Sweden for a job opportunity, which was totally amazing. Because of what I thought about Sweden or heard about Sweden, it was very cold and be prepared, you're gonna have to wear a winter coat. We arrived and it was probably about 33 degrees Celsius, and I was like, wow, is this Sweden? I did not expect this. I was expecting snow and cold, and it wasn't like that at all. It was actually quite magical. Jamen, jeg hedder Mette, og jeg kommer fra Danmark. Jeg flyttede til Sverige i 2024, og det er faktisk, hvor jeg har boet udenlands rigtig mange år efterhånden, og følte, det var tid til at komme lidt tættere hjem på Danmark, men ikke helt hjem endnu. Og jeg kommer ihåg alltså från da jag började på Grand, typ min första dag eller någonting. Der var nogle gæster, som kom ned, var svenskar. De frågade vart fanns frukosten. Och frukost på danska betyder lunch. Så jag var så där, men frukosten är inte öppen än. Den öppnar klockan 12. Och gästen bara kollade på mig. Jag var sån, frukost klockan 12? Alltså, det blev jättefel. Alltså, jag glömmer aldrig bort den dagen och jag bara skäms. That was the first thing they introduced us to, was the Swedish fika. There was a song that these two young men came out with a few years ago, I'm sure you've seen it, and said, come on, have a fika. And that was brilliant. So that's a really great thing about the Swedish culture, is the fika and the coffee. I love that. Swedish fika is a definite thing, that something that has definitely been ingrained in the Swedish people. There's no ifs or maybes about it. You're going to have fika. What's another was a culture shock for me was that I'm used to, as a teacher, working long hours. But here they start on time and they end on time. They have their frame time. Nobody expects you. And nobody expects you to do stuff after that or expects you to do stuff on the weekend. I mean, I used to work for hours on the weekend. We couldn't believe that we had a couple of days off, because the work culture in South Africa is completely different. They have a meeting before the meeting so they can have a meeting about the meeting. Alltså nu jobbar jag som chef, så jag gillar möten också. Så jag skulle säga, jag tycker bara det är positivt. Jag tror jag är en av dem som kanske pushar på för den biten. Men sen absolut är jag också mycket med, man ska inte ha möten om det inte betyder någonting. För jag vet att många folk säger att det finns så mycket möten och det är möten efter möten. African culture is pretty slow because everybody has a chance to talk, but we get stuff done in one meeting. When we landed here and we never took public transport before, we were going to take a bus. We didn't realize that you had to press on the bus stop that you want to stop. Or you just see all these stops and you assume that they're going to stop there. We were just traveling and ding, it stops sometimes, and we were like, oh, that's kind of weird. I hope it stops where we need to stop. And of course, it drove straight past, and then I went to the front of the bus and I was like, sorry, we needed to get off there. And A lot of people complain about the taxes here, 30% tax. I was paying 30% tax back in Zambia.
You know what I was getting for my taxes? Nothing. Jag tror ändå i Danmark betalar vi ju mer än vad vi gör i Sverige. Så jag känner faktiskt inte att jag betalar så mycket skatt. I get good roads, I get public transport, I get the schooling, I get the medical aid. Oh, I love Swedes. You know, it takes a while to get to know them because they're a little bit, their circle's a little bit closed, and it takes a while for you to kind of make a crack in that, and then force your way inside. It is very difficult to make friends with the Swedish people. I think it's because of the climate here. Because it's so cold in the winter, you're not spending a lot of time outdoors talking to people. Because if you open your mouth, you're going to freeze. But also, there's just a different culture. Jag tror kanske man ser lite på varandra. Alltså om man är dansk så känner man att folk är mycket mer öppna när man kommer till Sverige. Och kanske tvärtom när man är i Sverige man tycker att folk är mycket mer öppna när man är i Danmark. Så jag känner när jag är här att folk är så öppna när man går på gatan. Och alltså... The good friends that I have now that are Swedes, you know, once you're friendly with them or you make friends with them, they're friends for life. Oh boy, they're not so popular here in Sweden. Du får komma in, du får komma in, du får inte komma in, du får inte komma in. Oh, when's the warm food coming in? The sjukhus. I've only just learned how to say that. Jag tycker danska är bättre. Om du inte har prenumererat på kanalen än rekommenderar jag att du gör det för att det är gratis och du kommer att garanterat få se fler liknande videos. Och du som gillar min kanal kan stötta framtida produktioner via Swish och numret finns här. The cashless society. When I got here, because we were paid in international schools in Africa, I brought American dollars with me because, you know, American dollars are accepted everywhere. Oh boy, they're not so popular here in Sweden at all. First time we went to a friend's party, and I think we had to come back home. We got home at about 12. We had to take the train, and then we saw a deer at night, and we couldn't believe there's an animal. We first thought it was a huge dog. We spent extra 30 minutes because we walked right. We saw this dog, and we walked right around the whole block to avoid the dog, and then when we got to our house we looked out and it was just a deer, but it appeared to us like it was a big dog because it didn't make sense that it would be a deer. För i Danmark är det ju väldigt vanligt att man går ut på krogarna i en ung ålder. Och man dricker väldigt mycket i Danmark, det är vi väl också väldigt känd för. Här i Sverige är det helt annorlunda. Alltså, jag kommer ihåg första gången att jag gick ut med min kompisar från hotellet. Och vi var väl typ 5-7 stycken som gick in till en krog. Och sen stod de där i dörren och var som du får komma in, du får komma in, du får inte komma in, du får inte komma in. För att de liksom kände direkt, men du har druckit för mycket, du är fine, du har druckit för mycket. Och ja, alltså jag förstår typ inte vad som hände för jag var sån, oj det har jag aldrig varit med om att det är så här. That you have to book and everything, I wasn't used to that. I'm a very spontaneous person, and so I'd be on the day, meet someone, let's go for coffee. Swedes don't like that. Parking is a nightmare in Stockholm. I mean, I'm used to you go in Africa and there's a parking space and you park for free. I was complaining a while ago about the lack of color here in Sweden, and a very polite Swedish person said to me, it's not that we don't like color, we're just a little bit more discreet. Jag tror i Danmark kanske jag känner vi lite mer rak, alltså man tar tag i problemet. Vad jag känner här i Sverige kanske man liksom går runt om problemet lite. When we had our first Christmas here, and what we got was cold fish and cold potatoes and, you know, cold meats. Everything was cold. I think once we went to one of the Yule boards and we were inquiring about the hot food. Oh, when's the warm food coming? And they were like, no, this is it. This is the Yule board. Jag vet väldigt många gillar de här svenska köttbullar. Och det är väl en tradition att om man kommer utomlands måste man testa dem. Och det tycker jag absolut, det måste man göra. Men personligen kanske det är inte min favorit. The Swedish food is good, but it lacks a lot of the flavors that I like. I also enjoy the herring. That's my favorite. What is herring? Herring, sill. The senapsill. Svensk sill. Jag tycker danska är bättre. Om
jag ska vara ärlig. Jag tycker i Danmark har vi lite mer olika saker. Jag tycker vi gör det bättre, det måste jag säga. How's your Swedish? Terrible. Not because I haven't tried. I can read a lot of Swedish. Kan du svenska? Pyttelite svenska. Vad kan du säga på svenska? Jag kan säga mycket. Jag bor i en Kallhäll. So the sjukhus. I've only just learned how to say that. Min barn är 4 år och 7 år. So when you try and speak Swedish to a Swedish person, they invariably switch to English. So you just think, oh, why do I bother? När jag flyttade hit, alltså jag pratade inte svenska alls. Jag tyckte det var jättesvårt. Och alltså i början, jag började direkt på Grant typ 2 dagar efter jag flyttade hit. Och där jobbade jag i receptionen. Så det var med gästkontakt och allt så här. Och det var jättesvårt. Alltså jag förstod typ ingenting. Men jag tror jag var väldigt hård på mig själv i början också. Att jag liksom sa till min kollega, alla att ni måste prata svenska med mig. Då ska jag försöka prata någonting danska, svenska, engelska tillbaka. So Sweden's our home. Been here for 10 years now, so we're not planning on moving. We're just adapting to whatever the next part of our life is in Sweden. My plan so far is to stay in Sweden. I'd like to retire here. But you never know what's going to happen in life. Jag älskar verkligen att bo i Sverige för att jag tycker att det är ett fantastiskt land. Jag älskar att jobba i Sverige och jag tycker att naturen i Stockholm och hela Sverige är typ helt fantastisk. I love Sweden because of the nature and the ease you can get into nature and what it has done for me. I really love Sweden because of the cleanliness here, the fact that it's safe, the fact that you get really good services, the fact that when you pay your taxes, you get your bang for your buck. I love the fact that things work here, once you're in the system, of course. Why am I white? Okay, so this is a chance I get to speak to people about the history of Africa, because I often get this question. And people say to me, oh, where are you from? You sound like you're a little bit English. You're from Britain. I'm going, no, I'm from Africa. And I get this blank look on people's faces and they go, but you're not. And they don't want to say the word. They don't want to say black. But I'm saying, yes, I know. I'm not black. I'm white. I'm a white African. White people have been living in Africa for nearly 400 years. People forget this or are not aware of it. Vänner, och det var alla kulturkrockar för idag. Gillar du den här videon, likea gärna och lämna en kommentar där du skriver vad som stämmer om Sverige och vad som inte stämmer enligt dig. Jag heter Beermann och vi ses!